pharmacy.
For instance, you see the outside of this church, or you see this fence. That fence, hivyo, hiyo edge, the edge of the fence, huo ni upwa. Okay? Ama kwa bahari. Si unajua bahari ziko na coral, zile rough. Na kuna corals ambazo ziko flat. Sasa wanasema kugagaa ni kujikuna na hiyo sasa fence. So wanasema yule mtu anajikuna na hiyo fence. Ukweli ni kwamba on the process ya kujikuna utaangusha some particles. And specifically if you are doing something beneficial to benefit you, hizo particles ukiziokota kama ni coral, kwa sababu upwa ni coral, you may sell and get money. And from that money, hiyo jioni hutakula wali pekee. Utaweza kununua wali na hata ununue samaki ama mboga. Umenielewa What does it mean? Inazungumzia kuhusu working hard. Kuwa watu walio na bidii. Unajua hata kanisani tuko na watu ambao wanafikiria wanaweza kupata kazi kwa kuombewa tu. Hello? Am I speaking to some people here? There are people who think if the pastor comes and holds their head and shakes their head and tells them, pokea kazi, anapata kazi. But mugaga na uko hali wali nini? My good elder, you said you are a match. Even if I shake you, you cannot have a degree in education. Hata nikikushake nikiwa na kugonga, elder wangu huwezi pata degree ya accounting. There must be some time you must work hard. And the Bible speaks very well about the virtue of working hard. The Bible doesn't want people who are lazy. Neither do we in the church want lazy people. We want people who can do something. This church, specifically hii kanisa ya Embakasi, let me use it as an example. You have built a beautiful church, and it is resources that have been used to build this church. It is money. Money is not given for free, Pastor. You work to earn, isn't it? And even if you will be given a present, you cannot be given a present of money that can sustain you for your life. That present, you should be wise enough to use it to reproduce more. And that is why katika shamba la Edeni, Mungu aliambia Adamu na Hawa mulime shamba. Hello? Hakuwaweka katika shamba la Eden wakule matunda tu. Aliwaambia reproduce. Hata wazee na wamama, watoto wanakujanga kwa kuomba. Pastor, you don't pray so that kids come. There is a formula. That is for family life for another day. Oh my. But what am I saying? Things are made. Ndio maana Waswahili wanasema ukiona vyaelea jua vimefanya nini? Vimeundwa. Things don't make themselves happen by accident. Things are made. Hii kanisa haikutokea kwa accident. Nimesikia kastori pastor walikuwa wanakula na wazee hapo, tukikula hapo juu. Nikasikia hata hili kanisa liwe, there was a process. Today you have a beautiful sanctuary. Bwana apewe sifa. And so, I'm told the youths are not here today. But I would have wished to speak to them and tell them,
things don't just happen. Things are made. We have a crop of young people who want to sleep and find a Mercedes Benz outside. You know, we have a crop of young people, even old people like us, who want to sleep na akute shamba ya eka 10 nje. Mambo haiendangi hivyo ndugu zangu. Biblia inazungumzia kuhusu the virtue of working hard. And so, before I get into my evening presentation, let me remind you, if you are a church member of Embakasi, ama kanisa lingine lolote ambalo umekuja hapa, whatever it is that you are doing, do it more better. Bwana apewe sifa. Sometimes, what you are doing might not be the best. Uenda hata unatafuta job ingine. Wewe ni dereva, lakini unasema, mimi nimesomea accounting. But for now, you are a driver. Na unataka kuacha kazi ya udereva uresign, ili uende utafute kazi ya nini? Ya accounting. You don't do that. You continue driving until the day an opportunity for an accountancy will be available. Today, watu wamesomea ualimu. Mtu amesomea kazi ya udereva. Mtu amesomea kazi yoyote ambayo umesomea. Lakini anasema, mimi sitaki kazi ingine mpaka siku ile nitapata kazi ya ile certificate yangu. Lugha ya mtaa, watu wanasema earth is hard. Dunia ni nini? Ni ngumu. You know, hiyo ni lugha ya mtaa huko, ile watu wanafanya nini? Wanatumia. Inamaanisha you don't just throw one thing expecting the other. That other will not come automatically. We grow progressively. It is a step, built by another, until you get to where you are. And so, hata kama huna kazi, na huwa unatoka asubuhi kwenda kutafuta kibarua, ukisema umechoka kwenda kutafuta kibarua, ulale, siku hiyo utapata. So, you must continue looking for one. You get the point, eh? You must continue looking for one until the day you'll get it. Otherwise, if you stop, you will also not get it. So, mugaga na upwa, hali wali mkavu. Wewe mama, wewe ndugu, mwenye unafanya kazi ya kuendesha mkokoteni, and me, kupitia mkokoteni, do you earn? Do you bring something to your people at the evening? Continue doing it until siku opportunity ya kuendesha matatu itafanya nini? Itafika. And so, I want to tell you, hiyo kazi unafanya, usijidharau. Endelea kuifanya, na uifanye kwa bidii, na hapo hapo Mungu atakupatia ujira wako ukiwa katika kazi gani hiyo. Mungu akiona ni vizuri upate kazi nyingine tofauti, mapenzi yake yatimizwe. But don't stop doing what you are doing. So, I would say keep doing it and do it better. So, that is a nugget for this evening before we begin our presentations. Mugaga na upwa, hali wali mkavu. So we are speaking na tunasema watu wafanya kazi kwa bidii, Wazee wa kanisa, si mnataka washiriki ambao wanafanya kazi kwa bidii? Kwa sababu mnataka kufungua Sabbath school nyingine somewhere. Na hiyo Sabbath school si ni kiwanja. Viwanja hapa Nairobi zinapeanwa. Ama mnajuana na huyu governor ameingia anaitwa Kanani. Lakini hata kujuana
Siku hizi nasikia wanasema lakini there is a fee. And those fees don't come for free. So let us tell our members, our church members, and teach our children the virtues of working hard. God bless you. I want to present something small, and I may take around 20 or 30 minutes and present another one for like another 20 minutes, and I think my day will be done. Okay. Has it come? Kitu kangu akajaanza kusensa. Yeah? It's on and off, eh? Is it the cable? Ni cable ama ni nini? On your side it's okay. Change. Lakini hakuna HDMI, ni moja tu. Is it here or where? Lakini tukifinya hapo itapotea. I think there's a certain controller. Okay, akiendelea kuangalia hapo, I want to say something ya kitu kinaitwa Adventist Possibility Ministries. May we say Adventist Possibility Ministries? Amukuwa mmesikia vizuri, sasa mmesikia. Adventist Possibility Ministries. Hiyo mnajua ni nini? Mzee amjui. Na ministry to people with special needs. Hiyo mnajua ni nini? Hiyo mnajua, eh? Aha. Na special needs, mnajua hiyo ni nini? So hii ya Adventist Possibility Ministries, mbona hamjui na ni ya kanisa bado? Ni mpya. Haya, sawa. Okay, I will just use this sasa. Thank you. Wacha basi tuseme kitu kuhusu hiyo. Ni vile ako ka pointer kangu kamekataa. Lakini this is still working, eh? So sasa siwezi manga huku, eh? Okay. To do that. Okay. So, mbeleni
kulikuwa na ministry ya kanisa na department ambayo ilikuwa inaitwa Ministry to People with Special Needs. And it is still there up to date. It is only that Ministry to People with Special Needs has a different, can put it on, can it go off? Ministry to People with Special Needs ni vile tu imebadilisha jina ikaitwa Adventist Possibility Ministries. So ukiulizwa, does Ministry to People with Special Needs still exist? Yes, bado iko. Lakini sasa, mzee amesema vizuri, tumeibatiza, tukaiita jina tofauti, jina ambalo linaitwa Adventist Possibility Ministries. I will tell you why inaitwa hivyo. And so, because I don't have a pointer, let me just glue myself here, tuende pamoja. This ministry, what was known as Adventist Special Needs Ministry is now known since mwaka wa 2019 inaitwa Adventist Possibility Ministries. And so, hata kama ujui mambo mengine, at least you know now in the church, ile idara ambayo sasa inasimamia watu ambao wana mahitaji maalum haitwi Adventist Special Needs Ministry, inaitwa Adventist Possibility Ministries. At least you know that. Now, what does this ministry do? Adventist Possibility Ministries is about building relationships through an inclusive compassion for those who are often ignored. Umesikia hiyo jina eh? Wale ambao mara nyingi wanafanya nini? Si kudharauliwa, wametelekezwa, wamepuuzwa. So, hii ni idara ya watu wote, unanielewa eh? Lakini sana sana ya wale watu ambao wamefanya nini? Wamepuuzwa, na tunaijenga hiyo mada, si kupuuzwa tu, wanapuuzwa hata nyakati zingine wanakuwa abused. I don't know what is the right word of abuse in Swahili. Nikisema kutumika vibaya, si mnaelewa? Si kudharauliwa, abuse ni si kudharauliwa. It is, abuse might even be violence, yani watu ambao wanapuuzwa, na hatimaye baada ya kupuuzwa wanaweza pia wakatumiwa kwa njia ambayo si nzuri. And so hii ministry, katika hii ministry tunaamini mambo haya. Niliwaambia idara hii ni ya watu wote, mark that. Lakini haswa wale ambao wanapuuzwa na pia wanatumiwa kwa njia ambayo haifaa. So nikuulize Pastor Masese, wewe ni wa Adventist Possibility Ministries? Do you belong in it? Keremi, do you belong in it? Do I belong in it? So hii ni idara ya washiriki wa. Unlike ministry to people with special needs, ambayo washiriki waliona hiyo ni idara ya wale watu walio na mahitaji nini. So hata wakati wa departments walikuwa nasema wale wako na ulemavu, kakona yenu ni ile. Vijana kona yenu ni ile. Sasa hawa watu walemavu, wengine wako hata na ulemavu wa kimawazo, ukiwaweka peke yao, umewaambia wakafanya nini sasa? Wataenda kusaidiana nini? Na hata kama
wako na ulemavu wa kimawazo, wengine wako na very low self-esteem. Wakienda hapo, kuliko waenda wakaongea positive things, they go to speak about how life has been hard to them. You know, they have nothing to add value to each other. And so, we changed now the department and called it Adventist Possibility Ministries and made it a department for everyone. Hello? Are we now moving together? So, APM, ni ya wale watu wanaenda na wheelchair? Wako ndani. APM ni ya wale hawaoni peke yao? Ni yake, na hata wewe uko wapi? Kwa nini wewe uko hapo ndani? Nilienda huko Ukunda, pastor. Watu wa Ukunda Waswahili wananiuliza, pastor, hauwezi tuweka department moja na watu ambao hawaoni? Sisi tuko na macho. Macho tuko nayo, pastor. Sasa ukiniweka na mtu ambaye haoni, tutaenda aje? Nikamwambia, angalau wewe unaona, utaweza kumuongoza ambaye afanye nini? Haoni. So, Adventist Possibility Ministries is a ministry for everyone. Bwana apewe sifa. But we take more care on those people who are ignored, and sometimes even those people who are abused. Everything that we do in this ministry is built in these 3 statements. Statement number 1. All are gifted. Can you see? Then hiyo ingine ya needed, you can also add these words. All are needed. All are treasured. Mambo mangapi? All are gifted inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, Pastor Kesia, I might not be seen, I might be blind, but I can still use my mouth to praise the Lord. Bwana apewe sifa. I might not be hearing, I have a hearing impairment, but most people who don't hear, utajikuta hata kuongea wafanye nini? Hawaongei. It can be by default or by choice if you didn't know. Wengine ambao hawasikii huwa wanaongea, lakini they just decide not to, you know why they decide not to speak? Because they have never mastered a language to speak. You know? But kama wale ambao wameenda shule, wakajua lugha, at the end of the day unawakuta hata wanaongea Kiingereza. Do you know that? But they cannot hear. You get the point? So wanaamua tu kutonyamaza, wanaamua tu kutoongea juu hakuna lugha anajua. Ndio maana wale ambao hawasikii hatuwezi kuwaruhusu wakae peke yao. Tunataka wakae na wale ambao wanaongea, ili aone vile midomo yako inafanya nini? Inafanya ajifundishe lugha. Hello? Si hata wewe unajua kama unaongea Kijaluo mzee, kama mimi naongea Kikuyu, sikuzaliwa nikiongea Kikuyu. Nilizaliwa. Kama ningezaliwa alafu niwekwa kwa wazungu, leo ningekuwa nikigonga mzee ile yenyewe. Lakini nilizaliwa nikawekwa kwa Kikuyu. Sasa ndio nasema maziwa rara. Kuliko niseme maziwa lala. Juu nilikuta watu wakisema rara. Lakini kama ningepelekwa kwa wazungu, ningekuwa najua zile sehemu ambazo maji inarundikana pamoja, a pool. It can also be called a reservoir. You know, but sisi wa Afrika tunaita reservoir. It is because we were born in a place where people are calling it that way. But kama ungezaliwa sehemu ambayo wanaita reservoir, we would be asking huyu mzungu Mwafrika naye. It is because language is learned. Language is acquired. And so, in this department we say, never ignore anyone. They might not be hearing,
but they can be elders of the church, pastor. They might not be seen, but they might be having a sharp memory than we who are able to see. They might not be having miguu mizuri, but you realize wako na stamina ya mkono kukuliko wewe uliye na miguu na nini. So everyone in this church is gifted, everyone is needed, and everyone should be treasured. Bwana apewe sifa. Hiyo ndiyo mambo ile tunazungumza katika department ya Adventist Possibility Ministries. Hata nisipofundisha mambo mengine, wacha nirudie hii. Unlike mahitaji maalum wakikaa peke yao. So, kama wewe husikii, I know you cannot understand that. Kama huoni, kama una matatizo yoyote, njoo sasa. Tuna idara ya watu wa aina zote. Bwana apewe sifa. So kindly turn to your neighbor, if you have one, and tell them all are gifted. Mwambie including you. You know, my brothers, si lazima uwe hauna miguu ili tujue wewe si gifted. Kuna watu wako ndani ya kanisa wana miguu, wana mikono, wana macho, wana mawazo, lakini wako na very low self-esteem. Hata wakiwa kanisani, hata afadhali yule mtu ambaye hana nini? Hana miguu. Unanielewa lakini? So we are saying, hata wewe unayefikiria hakuna kitu naweza kufanya, you are gifted. Bwana apewe sifa. Turn to the neighbor again and tell him or her, all are needed, including you. Meaning, kando na ile masiasa pasta ya sarakasi ya kanisa ya kuchagua wazee, watu wote wanaweza kuwa wazee wa kanisa. Ama nimekosea? Wazee wa kanisa? Iko masarakasi nyingi pasta, unajua hii masarakasi nyingi iko. Ingine haijaokoka. Pastor Masese. Lakini ukweli, all are needed. We should not leave anyone out. And number 3, all are treasured. Treasure means we respect people. We treat them, even when they are not anything, we treat them well because they are our fellow human beings. Bwana apewe sifa. You know, Jesus did something. And in Matthew 26 verse 11, the disciples thought they can use money, specifically Kina Judas and others, that was anointing the feet of Jesus by Mary, the one who was coming from Magdala. And when she was anointing Jesus, they were like, oh, hiyo mafuta ya pesa yote. Ni kama perfume. Siziko perfume hata zina cost hundreds of thousands. Alafu, mtu akuje tu, agonge hiyo perfume tu, ikumwagikie mzee wa kanisa. Na unajua hiyo perfume inatoshana na ploti ya shamba huko Kamuru. Yaani, unamwagiliwa ploti ya shamba. Ploti. Mzee. Tena kwa miguu. Wanafunzi walikuwa wanaona kwani huyu mama. Yaani mtu anaona hiyo ni Mercedes. Hiyo ni Mercedes hiyo. Yesu unakanyanga. Si tutumie hiyo pesa tusaidie kina nani? Maskini. Not that walikuwa na haja sana ya maskini. But wengine unajua waliskwanda pesa ya Mungu katika hali ambayo si nzuri. Jesus was not specifically speaking about poverty when he was saying that we will have the poor people with us all the times. But Jesus was speaking about the humanity point of need. And so, my brothers and sisters, this department is for him, or that is Jesus. The person always mattered first.
regardless of the prevailing societal stigmas. Christ cared for the whole person, which included the person's physical, mental, emotional, and spiritual well-being. And so, when we are saying we are Adventist Possibility Ministry members, what do we say? Then we are grounded in the belief that the gospel transforms the way we see ourselves first. You remember in my sermon I said, you must be healed to heal others. You get that? You must first be healed so that you heal others. So it is how you see yourself first, then how you see others, and even how you perceive God. While we embrace the gospel, we are also aware that because of sin, there is no, mark this, there is no perfect church, there is no perfect school, there is no perfect family, and how we relate with imperfections is very critical, very important. And so, Pastor, how do you deal when you are driving your motor vehicle? How do you deal with that person who is driving a bicycle? How do you deal? How do we behave on the roads? When you are driving, you might not even be driving a very important car. It might be a KSJ, but you feel you have a better status kuliko huyo mtu ambaye anaendesha gari ambayo haina mota, anatumia nini? Miguu. How do you deal with them? This department tells us we need to change our perspectives. We need to respect people. Jesus took people for what they are. He respected them. And so, how do you look at Jesus? What is your perspective? Perspective ya Yesu ni kwamba watu ni wa maana. Kama basi ni hivyo, hata na wewe ukijiangalia hutajidharau. Hata na wewe ukiangalia wengine hutawadharau. So, in our society, kuna kitu tumetaja hapo, societal stigmas. In our society, we will stop stigmatizing others just because munajua siku moja nilikuwa na ubiri somewhere na Kiingereza. Alafu nikasharabu. Na Wakikuyu wanasharabu sana. Tulipoenda nyumbani mke wangu alinichekelea sana. Sana, hiyo siku lala poa. Namuuliza mami, yeye ni mwalimu wa Kiingereza, si ungenisaidia vile hizi vitu zinatamkwa kuliko kunichekelea? Na yenyewe aliona sikia poa. Nimwambia wewe madam yenyewe tuheshimiane leo. Huwezi kaa unanidharau hapa ati juu nina shirabu. Small things. Do you get me? Small things make big things. How you perceive other people. Unanielewa? Hapa kwetu Kenya tuko na tabia mbaya. Ndio hayo. Pastor, tuko na tabia mbaya hapa Kenya ambayo sijui ama itaisha ama tutakaa nayo. We even want to stereotype people with their ethnic tribes. Nimukisia, tunajua mambo ya uchawi, si unajua? Tunashara wa kanisa ni nani? Mkikuyu. Ai, pesa yetu iko na shida hiyo. Pastor, wewe unaenda kwa hiyo department kila saa kuangalia ama pesa hii iko. You see, this is stigma, stereotyping, until not all people take it kind. You know? Some people get mad. And when they get mad, that tells you that stereotype is not a good one. And so,
Adventist Possibility Ministries want to tell church elders, want to tell pastors, want to tell church members to learn to use respectful language. Hello? Sasa si mnaona hii department si ya watu specific, ni ya watu wote. Kwani wale wanaongeanga lugha mbaya sana si nyinyi wenye mko na miguu na mikono? Wazee si ndio wanakujanga kututukana hapa kwa matangazo wakiwa na mapasta? Wanatuambia wacha tusiende hapo. I'm saying in this department we want to improve the way people perceive others, how they perceive themselves, and also how they perceive God. And so we have, tuna msemo ambao tuko nayo katika hii department, tunakaa tukirudia. Huwa tunasema number 1, all are gifted, all are needed, all are treasured. And then kila saa tukiongea tunasema we are APM. We are APM. We are Adventist Possibility Ministry members. And so I want now to begin by saying we are APM, and we say this: we are Adventist Possibility members, recognizing disabilities and laws. Hebu nisomeni. Tuanzieni, we are APM. We recognize those people who have a special need, but hatukomei hapo. We still do something more. What do we do? Thank you very much. It is what they can become. Huenda hatembei, but huyo mtu anaweza kuwa mzee wa kanisa. You see, unaanza kuweka a lens positive kwa huyo mtu. Unanielewa And huyo mtu hata kama hana miguu, anaweza cheza keyboard. Kumbe anafanya kazi nzuri. Yes, tunamtumia kuwa technician wetu wa nini? Wa keyboard. So the question is, can you do something? Can they do something? Can they become something? Can you become something? It is that perspective we want the members now to change to be. Ili tuache kudharau watu wengine. We are APM. Twende hapo mbele nasema. We are APM advocating. Yes, despite stigma, iko kitu fulani kizuri kinaweza toka kwa mtu yupi? Huyo. We should discover that. Juzi nimekuwa pastor wa kanisa ya Murang'a pastor, that you know. And maybe this is not a good example. I have to think. Like you guys are hearing me here live. I went somewhere, and church elder who was having mguu moja fupi kuliko ingine. Unanielewa what is done to them? Huwa wanavalishwa kiatu yenye iko na sole kubwa. Si mnaelewa And it is a heavy shoe. It is especially kitengenezwa jua kali. Juu ni zile tire zinaunganishwa mpaka kiatu ikiwe nini. Though we have a better shoe ambayo nayo kuinunua ni pesa nyingi. Na huyo mzee kwa sababu hiyo mguu iweze kujisupport vizuri, bado anatembea na mti. So anajisupport na mguu yake na anajisupport na mti. Halafu nikaambiwa kanisani kwao huko sehemu za pwani huko Lungalunga kwamba yeye ni mzee wa kwanza wa kanisa. Pastor, kanisa kama hii ya Embakasi unaweza chagua mzee ako na mguu kubwa kama hiyo ukiwa na wazee kama hawa hapa?
kukuwa mzee tena wa kwanza wa kanisa? Do you think mnaweza mpea hiyo kazi? Atapewa. When all things are constant. Unanielewa When all things are constant. Mnaweza mpea kazi? Well, I don't know. But in Adventist Possibility Ministry, we are saying, he may be lame, but he has a good prospect of becoming a church elder. Can he become a church treasurer? Huo mguu ndio unafikiria? Ni mawazo. So we are asking, you have to discover and realize abilities ndani ya mtu yupi huyo, and use those abilities. We are APM, affirming that, tusome pamoja, all are, and all are. We are APM, affirming that people go where they are and do what? Yeah. That's true. You don't expect to invite a deaf person in this church today. I'm told you have interpreters every Sabbath, but today maybe they were not here. You don't expect akuje leo tuhubiri hiyo mambo yote na akose interpreter na utarajie Sabato wafanye nini? Akuje. People, welcoming people is one thing, but making them stay there is another thing. Meaning, you have to have programs, activities that tell them, even though you are that way, we still love you. Na nielewa lakini wewe mzee uliniambia nimezunguka pale na sijaiona. Kwa akina mama ndiko huko iko. Nimetafuta pale na sioni. Anakuambia mahali huwezi enda. Okay, mimi nataka kwenda kuiona. Kwa sababu bado inafanyiwa kitu. Sawa. You don't expect to bring a wheelchair person today in this church, akose choo na umtarajie Sabato afanye nini? So people go where they are welcomed, but they stay where they are done what? Where they are valued. So church members, increase the value of taking people by saying, of course, huyu ni mwanadamu mwenzangu, ako na mahitaji, and we must do something in the church ili watu wote wakija kanisani waseme, yes, this is my church too. Bwana apewe sifa. We are APM, affirming that value is inherent and not determined by what a person can do or what he cannot do. Si lazima uheshimu mtu juu ako na uwezo wa kufanya kitu ama hana uwezo. Unamheshimu kwa sababu ni binadamu mwenzangu. Bwana apewe sifa. Each person is unique and has a God-given purpose. Included in that purpose is the call to enrich the lives of other people, which flows out of a sense of gratitude for what they themselves have received. We are APM. We are a movement, not a program. Hello? A movement ambayo inabeba watu wote ndani ya kanisa. Si program ya kanisa. We are a movement using possibility thinking to help transform the lives of these 7 unique groups of individuals. And so, APM, even though ni idara ya watu wote, tulisema ina deal sana sana na wale watu ambao wanakaa kama wanakuwa ignored and sometimes even abused. Which are those groups? Group number 1. Group number 1 naitwa nini? The deaf. Deaf ni kina nani? Wasio na uwezo wa kufanya nini? Group number 2, the blind. What do we need to do with the deaf? What environment do they need?
They need interpreters. Isn't it? They need a special place in the church to sit. Wakija kanisani. Ili wao na interpreter wao waweze kuelewana. And there is nothing wrong, Pastor, with even marking that place. Ili mtu akija kanisa ajue hiyo place ni reserved. Kwa wale watu walio na hitaji gani hilo. The blind, what do they need? They need an orderly church. They need an orderly church. Like this church of yours is very good. Kwa sababu mtu blind akikuja kama hana, mnajua wako na white cane na kama hana white cane na hana mtu anatumia hizi viti, na hizi viti vile zimepangwa anaweza jua nikienda viti 5 iko kona. Unanielewa Akienda viti 5 hapo ndipo nitakaa. So wanatumia objects kuwasaidia wafanye nini? Hata hiyo white cane yao ina vibrate. Yaani ikikuja karibu kama hapa kwa hiyo object inamwambia iko obstacle wapi. So anatafuta ile sehemu nzuri ambayo ataweza kufanya nini? Ataweza kupita. So the blind need an orderly church. If you have someone who takes care of your church, it's good aelewe arrangement ya kanisa vile imepangwa. Kama ndani ya kanisa hiyo kuna watu blind, tusikae tukichange. Hiyo si ile kanisa limefanya nini? Pesa wanajua aje kwa sababu kuna features. You understand So he may not be seen, but amepewa knowledge na Mungu ya kumsaidia kujua vile mambo inafanywa. The other group is the physically immobile. Hao ni kina nani? Mobility inaletwa na nini? Haidha hawana mikono ama hawana nini? What do they use? Mostly they use wheelchairs. Ama wanatumia nini? Clutches. Kama hawana clutches, wengine ni kubebwa, wanafanya nini? Wanabebwa. You know what we need to do for them in the church? Number 1 is to provide a good space. Ambayo wheelchair ikija kanisa inaweza kufanya nini? Kupita. Muko na kanisa nzuri lakini for now isipokuwa kale ka wheelchair kembamba ndiko kanaweza pita hapa. Iko sehemu ya kuingilia. Saidi anasema saidi ni sawa. Ni pana kiasi. Ni pana kiasi. Hawa anasema wanaweza ingilia hapa. Sawa. Lakini wakikuja hapa wanakuta barrier. Itaingia ram, but the ram haitoki kule. Ram inafaa kutoka kuanzia kwa gate. Unanielewa? Ili na iko marked, pastor. It is marked. Anaelewa nitapita hapa mpaka nifike kanisani. Ni kanisa moja tu nimeenda nimekuta wameweka vizuri. Kanisa inaitwa Kisii Central. Wako na sehemu hata ya kupark gari kwa mtu ambaye ni mlemavu. Anawekwa hapo, anatembea na wheelchair mpaka sehemu ataenda kufanya nini? Kukaa. Huyo mtu atajisikia akiwa comfortable kwa kanisa hiyo, juu kanisa hiyo inampea value. Mkumbuka tunasema kitu ya value. Hiyo kanisa ina value. Hata kosa kwenda hiyo kanisa siku zote. Do they also need something? Kanisa, pia washroom, public offices, we improve them. The other group, those who have mental health issues. Those one we may not do much because it depends on the degree of the mental instability. But at least they need love. Unanielewa? Sometimes we may not do much. At least they need love. Mupe upendo na ufundisha washiriki kukuwa na attitude nzuri towards them. Because wengine unajua sababu ya issue yao ya mental issues, aidha anamwaga mate. So unaona hivyo na kuna watu wanaona sasa huyu akikuja kanisa kama ni kero.
But you see, are they also not going to heaven? Si wanaenda mbinguni hata wao. Mpangie sehemu special. Hata akija na mzazi wake, anajua sehemu hiyo nimewekewa, nikija na mtoto wangu nitakaa wapi? You know, maybe somewhere near the door. Juu huyo mtoto atataka kufanya nini? Kutoka nje, you know. And then we have another group, orphans. Wale watu ambao ni mayatima. What do we do with these people? We can give them, number one, moral support. We can also give them real support. Kama ni watoto wadogo sana, some can even be taken to children homes. Other people even adopt. But you know, in Kenya, adopting is not very easy. Iko na sheria nyingi ambazo lazima ufuate mpaka ufanye nini? Uadopt. Na kuna procedure. But if you can do it. Or we can even have a kit in the church where we know maybe after 2 or 4 Sabbaths, we can have a feeding program. You know, such things, We can even jitolea, tupeleke wengine shule, mambo kama hayo. So, that's for the orphans. And those who are mourning the loss of a spouse. The group we prayed for here, Pastor. The single people. You know, someone can lose a spouse and lose their lives. Do you know that? Yani mume ama mke afe na huyo mtu pia naye maisha yake ifanye nini? Because his or her life revolved around huyo mtu ambaye amefanya nini? Kwa hivyo huyo mtu akiondoka, huyo mtu anaondoka na tumaini lake, anaondoka na mawazo yake. Unakuta mtu yupo lakini hata yeye amekufa. Lakini yule aliyekufa alikufa na vitu vyake vyo. So huyo mtu isipokuwa umpige vizuri, umrudishe aweze kujua life can still have a meaning. Hata baada ya huyo mume ama mke kufanya nini? Kuondoka, it is not very easy. And this is not something that you can help another person to feel. Unanielewa? Siwezi poteza mke wangu Pastor Masese, you pretend to feel it. No, it was my wife, it was not your wife. You get the point? So, you don't pretend, but morally you grow this person. You get the point? We give them a breathing space. Wengine wanapoteza wake na waume wanafukuzwa hata nyumbani. Alafu akuje kanisa, akuje akute pastor ambaye anakemea watu. Huyo mtu atapona? Ametoa shida nyumbani. Akuje akute siku hiyo ndio pastor ako na hasira, anakemea wale singles. Anawaambia hata nyinyi ndio mnafanya wasichana watoroke kanisa yetu. Wanasema sasa hata huku hakuna sehemu tutaenda. Anatoka kanisa. Sasa ataenda wapi kweli? Kama amefukuzwa nyumbani, kanisa pia amekuja akakuta environment ni harsh. Where do we want them pastor to go? So at least we provide an environment that tells them you people are important. Bwana apewe sifa. And the last group is the group of those people who are called caregivers. Caregivers mnaelewa? Yaani kama kuna watu wako na stroke, imemfanya asiweze kutembea, siku zote ako na mtu ambaye anamlisha chakula, ako na mtu ambaye anampeleka choo, ako na mtu ambaye anamuosha. Do you know huyo mtu hata naye ni mgonjwa? Do you know that? Juu huyo mtu number 1, tuseme wewe pastor, wewe si ni mtu mzima. Juzi rafiki yangu mwingine baba yake alikuwa mgonjwa. Na akiwa mgonjwa, kawaida, naturally, Africa, we respect our parents. So, baba yako Pastor Masese ni mgonjwa na amekuja kwako hapa Nairobi. Sasa, ni mgonjwa sana. Hata choo hawezi kufanya nini? Nani atampeleka? Choo. Ni wewe.
lakini bado unampeleka ukiwa, I wouldn't want to do this to my father. Do you know what happens in the toilet? You will tamfungua hata belt. Huyo ni nani? Unanielewa? Lakini so huyu mzee akauliza mzee mwingine hapo jirani pale wanaishi, unaweza kunisaidia kuwa unakuja kukaa na baba yangu ukitoka job? Si kwamba hapendi baba yake, lakini kuna mipaka ile hataki kufanya nini, good thing. Huyo mzee akakubali. Nile mzee rafiki wamejenga tu kwa plot na yeye ni neighbor hapo. Akitoka job jioni anakuja, mwambie nimekuja. Anaongea na mzee. Mzee anambia, "Oh, asante kwa kuja." Unajua si mtoto wake. Anampeleka, wanaenda choo. Kama alikuwa ameharibu maneno wanatengeneza. Anampeleka, anamuosha, anamuweka sawa. Kitanda saa hiyo anashughulikiwa, wengine wanakuja wanatandika kitanda. Asubuhi kabla atoke kwenda job anapitia hapo. Wao wanabaki wakingangana mchana kumpatia chakula, lakini juzi baada ya kukaa miezi kadhaa alilala. Hata kama hilo jambo lilimuondokea sasa, but there is something I want to show you. Caregivers could also be people who need counseling. Na nielewa the things they pass through. Sasa kama ni wewe Pastor Masese, the memory remains. You will become sick forever. I don't know if you know that. You will become sick forever. One day before my mother died, I was with her somewhere in the hospital. And my mom was very sick. She had breast cancer. And I walked with her. I could hold mom, go with her. Words, what. And sometime even when it came time ya kumshughulikia ili aweze kupata hospitali ya kulazwa, I could go with her, huku na huku. Mpaka kuna sehemu zingine nasema hapana. Hapo ni kama nimeenda saa. Kwa sababu kuna ile mipaka imefanya nini? Imewekwa. But you see, that last time, it still rings in my mind until now. It will never go. I was a caregiver. So imagine yule mtu anapatia mtu care miaka 5. Alafu huyo mtu akuje akufe. Unajua hata yeye ni kama amekufa. Juu rafiki yake amefanya nini? Ameondoka. Yes, caregivers. Hizo vitu, dhambi ni mbaya imefanya tuishi maisha ambayo si mazuri. Caregivers, hata wao wako katika department gani? We are Adventist Possibility Ministries. Join the journey and discover the possibilities. I want to end it there. I have some other things I would have told you, but Pastor, I've left some small books with Pastor Kisia. Not for everyone, but at least for the Adventist Possibility Ministry leaders. Hizo vitabu zitakupatia the four goals za department hii. Goal number 1, accessibility. Accessibility ni ile maneno tulisema Pastor, ofisi yako kukua juu, afadhali ofisi iwe chini. Because you as a pastor, members should access you through freely. You get? Accessibility means kanisa. Watu wote wawe na uwezo wa kufanya nini? Kama sasa pale mumeweka RAM, kudos. But yiko ka block mumeweka hapo. Ako ka block kanafaa kufanya nini? Kumalizwa. Ili ikue RAM kabisa.